Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, Text 64. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 24, текст 64. Shishtam sva shaktidam anupravishtas chaturvidham puram atmang shaksena ato vidustam purusham shantamantar bhunte rishikair madhusarakamya. My dear Lord, after creating by your own potencies, you enter within the creation in 4 kinds of forms. Дорогой Господь, создав посредством своих энергий материальный мир, Ты вошел в него в 4 формах. Being within the hearts of the living entities, you know them and know how they are enjoying their senses. Пребывая в сердце всех живых существ, Ты знаешь их самих и то, как они наслаждаются здесь. The so-called happiness of this material creation is exactly like the bee's enjoyment of honey after it has been collected in a honeycomb. Так называемое счастье, существующее в этом мире, подобно радости пчел, которые наслаждаются собранным сотым медом. Purport: the material cosmic manifestation is an exhibition of the external energy of the Supreme Personality of Godhead, but because dull matter cannot work independently, the Lord himself enters within this material creation in the form of a partial expansion, Paramatma, and he enters also by his separated parts and parcels of living entities. Комментарий. Материальный космос представляет собой проявление внешней энергии Верховной Личности Бога. Но поскольку неодушевленная материя не способна действовать самостоятельно, Господь сам входит в материальный мир в форме своей частичной экспансии параматмы, а также в форме своих отделенных частиц, то есть живых существ. In other words, both the living entities and the Supreme Personality of Godhead enter into the material creation just to make it active. Иными словами, и живые существа, и Верховная Личность Бога входят в материальное творение только для того, чтобы привести его в движение. As stated in Bhagavad Gita 7.5, aparayamitastvanyam prakritim bidime param jiva bhutam mahabaho yayedam dharyate jagat. Besides this inferior nature, O mighty armed Arjuna, there is a superior energy of mind which consists of all living entities who are struggling with the material nature and are sustaining the universe. Как утверждается в Бхагавад-гите 7.5, апариям и тастваньям пракритим видхиме парам джива бхутам махабахо яидам дхарьяте джагат. Помимо низшей энергии, о могучей руки Арджуна, существует моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут борьбу с материальной природой и поддерживают существование Вселенной. Since the material world cannot work independently, the living entities enter into the material manifestation in 4 different types of bodies. Поскольку материальный мир не может действовать самостоятельно, в него входят живые существа, получая тела 4 типов. The word Chatur Vidham is significant in this verse. В этом стихе очень важное слово
Чадурвидхам. There are 4 types of living entities born within this material world. Есть 4 типа живых существ, которые рождаются в материальном мире. Some are born by way of an embryo, Jarayu-ja, by way of eggs, Unda-ja, perspiration, Sveda-ja, and like the trees, by way of seeds, Udbij-ja. Одни из них развиваются из зародыша, джараюджа. Другие рождаются из яиц, андаджа. Третьи из пота, сведаджа. А четвертые, например, деревья вырастают из семян, удхиджа. Regardless of how these living entities appear, they are all busy in the pursuit of sense enjoyment. Но каким бы образом живые существа не появлялись на свет, все они приходят в материальный мир в поисках чувственных наслаждений. The material scientists' contention that living entities other than human beings have no soul is nullified herein. Это стих опровергает представление ученых-материалистов о том, что ни у одного живого существа, кроме человека, нет души. Whether they are born through an embryo, eggs, perspiration, or seeds, all living entities in the 8,400,000 species of life are parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, and each therefore is an individual spiritual spark and soul. Все живые существа, принадлежащие к 8,400,000 форм жизни, независимо от того, появляются ли они на свет из зародышей, яиц, пота или семян, являются частицами Верховной Личности Бога, то есть каждая из них – это индивидуальная духовная искра, душа. The Supreme Personality of Godhead also remains within the heart of the living entity, regardless of whether the living entity is a man, animal, tree, germ, or microbe. Верховная Личность Бога также находится в сердце каждого живого существа, будь то человек, животное, дерево, микроб или бактерия. The Lord resides in everyone's heart, and because all living entities who come to this material world do so in order to fulfill their desire for sense enjoyment, the Lord directs the living entity to enjoy their senses. Господь пребывает в сердце каждого. И поскольку все живые существа приходят в материальный мир в поисках чувственных наслаждений, Господь руководит их действиями так, чтобы они могли исполнить это свое желание. Thus, the Paramatma, the Supreme Personality of Godhead, knows everyone's desires. Иначе говоря, Параматме, Верховной Личности Бога, известны желания каждого живого существа. As stated in Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham ridi sanivishto matasmitir gyanam apohanam cha. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Как утверждается в Бхагавад-гите 15.15. Сарвася чахам хридисан невишто, матах смирдьянам апоханам ча. Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходят память, знание и забвение. Remaining within the hearts of all living entities, the Lord bestows remembrance by which the living entities can enjoy certain things. Пребывая в сердце каждого, Господь наделяет живые существа памятью, которая позволяет им испытывать те или иные наслаждения. Thus, the living entities create their enjoyable honeycombs and then enjoy them. Так живые существа создают свои медовые соты и наслаждаются ими. The example of bees is appropriate because when bees try to enjoy their honeycomb, they have to suffer the bites of other bees. Пример с пчелами очень удачен, потому что, когда пчелы пытаются наслаждаться собранным сотым медом, им приходится страдать от укусов других пчел. Because bees bite one another when they enjoy honey, they are not exclusively enjoying the sweetness of honey, for there's also suffering. Поскольку пчелы жалят друг друга, когда наслаждаются медом,
Их наслаждения неразрывно связаны со страданиями. Does that mean, do they die when they sting one another or not? Sorry, Guru Maharaj, I didn't get you said. If the bees are biting or stinging one another, do they die? Or they just get very, because if a bee stings us, it might swell up, big, but their body's very small. So if they sting another bee, does that bee die? Но Гуру Махарадж спрашивает, означает ли это, что когда они жали друг друга, то эти пчелы, которых ужалили, они умирают? My understanding is that the bee dies, he's got the one sting and then they die. Oh, that means he stings and he dies himself, and then the other one that gets stung. It's only the females that have the sting. And they sting other females, or they sting the male bees? I will check with my brother who's a beekeeper. Yeah. То есть, Some research. Okay. Пчелы жалят, вот Матаджи Кришнанги, она добавляет, что на самом деле умирает не та пчела, которую жалит, а пчела, которая жалит, умирает. И она умирает от того, что жало у нее остается. Если жало остается, то тогда эта пчела, она не выживает. Если жало, она теряет свое жало. И Гуру Махарадж спрашивает, and you ask about, what was your question, Guru Maharaj? I didn't get your My question was the bee that gets stung, not the one that's stinging, but the one who is receiving the sting, who is getting stung. So what happened? He dies also? То есть вопрос, та, в которой остается жало, она тоже умирает или нет? И вот ответ, Матаджи сказала, что у нее брат занимается пчеловодством, и она попробует через него узнать. Here's Ayodhya Dave that I'm going to comment here. Ayodhya Prabhu. Ayodhya Dave. Gavarite. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. I was just reading up, it says here that female bees have barbed stingers that become lodged in thick-skinned creatures such as humans. However, these stingers do not become lodged in other bees. No. Bees have a thin exoskeleton made of chitin and wax. As a result, the guard bees can sting other bees multiple times without dying. The guard bees? The guard bees, yeah. They're the females come into, they take on that role as guarding the colony for the queen. So therefore, they're the ones that can actually sting. But they can sting other bees multiple times and not kill the other bee, or they don't. Do they themselves die? No, they don't. But when they it's saying it's what happens when a bee stings a mammal is that a substantial portion of the bee's abdomen, digestive organs, muscles, and nerves, they get pulled out along with the sting, and therefore that causes a significant injury to the bee, and then they die shortly after stinging. So the same thing doesn't happen when they're fighting with one another. So they just hurt them a little bit, you mean? Yes. And well, it says here, fighting between bees from different colonies can result in many deaths. The stinging bee survives, whereas the stung bee will be killed. Yeah. So the stung bee can be killed, huh? Yes.
So that here, Prabhupada saying, when the bees try to enjoy their honeycomb, they have to suffer the bites of other bees, means they get killed. Yes. Лахавасу переведите, да? But Brahmaj, it's little complicated for me to translate. I can't. I understood something, but maybe you can give some hints to how to. Maybe you can make this whole meaning of this statement. Yeah. Did Doyle Nitai, you want to say something? Да, Айодхадев Прабху сказал, что пчелы сражаются только с разных этих семей, ну то есть с разных ульев. Да, колонии, разные колонии. Да, разные колонии. Не то, что одна и та же колония друг друга, а они чужаков, когда сражаются, многие погибают. Вот это я понял. Это я тоже понял, да. Были объяснения, да. You mean there's no stinging within the same colony? Yes, yes. Ayodhya. It says in this thing that I'm reading, it says that during times of scarcity, other colonies can attempt to rob the stores of other hives. That robbing activity leads to fighting, and the guard bees will sting the intruding bees. But it says in confusion, guards can sometimes sting bees from their own nest, accidentally killing their own sisters. So yes, there is fratricide. It's like sometimes they just get too carried away, too much activity going on, so therefore they actually just start, stinging the bees in their own nest out of confusion. То есть Рабби Прабху сейчас пересказал, уточнил, что в трудные времена, когда наступает, у них не хватает есть чего-то, то тогда начинаются эти нападения одной колонии на другую. И во время этих нападений они начинают жалить друг друга. Иногда они настолько попадают в такое состояние конфузии, что начинают и друг друга жалить с одной колонии. Там уже не разбираются, кто есть кто, там начинается такая вот у них очень серьезная свалка. But you also said that they don't kill them. They just sting them, but they can tolerate many stings, right? Yes, so both is there. They can kill them and also not, Yeah, he said earlier, Vaninath, that when they sting human beings or animals, the sting, pulls out when they sting their abdomen, the backside of their body, whole thing gets pulled out and they die. But when they sting other bees, that doesn't happen. They just sting a bit and they don't die, and the bee that gets stung, it may or may not die, but it can tolerate many stings. То есть, да, вот когда именно жало остается, тогда Гурумач уточняет, что умирают тогда, когда жало остается. А если оно не остается, но сами пчелы, они могут терпеть укусы, множественные укусы они могут терпеть и не умирать. То есть умирает именно тот, кто кусает и оставляет жало. And also, Guru Maharaj, my father also was engaged in such a service, and I also know about that a little bit. That when he opened this the box where it's that hide, yeah. So that we couldn't find. I never find any dead body of bees. Never in a dead body I could find, because I also present at that time. They kill only there are male big bees and female big bees. The mother and father. They only killed the father, and I remember that my father, he removed the killed body of father bees, big body, a few times more than body of usual these bees, and that only removed them, but not any small bees. I could find any small bees with dead body there. Never I have seen. Gotcha.
Ну, то есть у меня есть опыт тоже, у меня отец занимался пчеловодством, и я присутствовал, когда он открывал эти ульи. И там никогда не видно было убитые, умершие пчелки, только он убирал этих вот отцов их убивали. То есть мать, или мать убивала, или пчелы убивали отца, и было несколько отцов, одна мать и несколько отцов. Этих отцов всех убивали. Потому что, because they eat too much honey. They eat too much. Bourgeoisie. Bourgeoisie. Их трутнями называют. Да, трутни. Да, трутни. The трутни, yeah, that's some name. Who is that? Как переводится трутни? The person who lives on behalf of others. On the what? On the means of others. Oh, like parasite, you mean? Like a parasite? Huh? Yeah. Okay. All right. Bee kata. Okay. And so, because bees bite one another when they enjoy honey, they are not exclusively enjoying the sweetness of the honey, for there's also suffering, right? In other words, the living entities are subjected to the pains and pleasures of material enjoyment, whereas the Supreme Personality of Godhead, knowing their plans for sense enjoyment, is aloof from them. Иными словами, живые существа, которые пытаются наслаждаться в материальном мире, испытывают удовольствие и страдания, но к Верховному Господу, который знает об их желании наслаждаться, это не относится. In the Upanishads, the example is given of two birds sitting on a tree. В Упанишадах приводится пример двух птиц, сидящих на одном дереве. One bird, the jiva or living entity, is enjoying the fruits of that tree, and the other bird, Paramatma, is simply witnessing. Одна птица, джива или живое существо, наслаждается плодами этого дерева, а другая, Параматма, просто наблюдает за ней. In the Bhagavad Gita 13:23, the Supreme Personality of Godhead as Paramatma is described as Upadrashta, the overseer, and the Anumanta, the permitter. В Бхагавадгите 13.23 верховную личность Бога в аспекте Параматмы называет Упадриштой, наблюдателем, или Анумантой, санкционирующим. Thus, the Lord simply witnesses and gives the living entity sanction for sense enjoyment. Таким образом, Господь только наблюдает за действиями живого существа и позволяет ему в той или иной форме наслаждаться в этом мире. It is the Paramatma also who gives the intelligence by which the bees can construct a hive, collect honey from various flowers, store it, and enjoy it. Именно Параматма наделяет пчел разумом, который помогает им построить улей, собирать с разных цветов мед, хранить его и наслаждаться им. Although the Paramatma is aloof from living entities, he knows their intentions and he gives them facilities by which they can enjoy or suffer the results of their actions. Хотя Господь в аспекте Параматмы не вмешивается в деятельность живых существ, Он знает об их намерениях и дает им возможность наслаждаться или страдать, пожиная плоды своих поступков. Human society is exactly like a beehive, for everyone is engaged in collecting honey from various flowers or collecting money from various sources and creating large empires for common enjoyment. Человеческое общество очень похоже на улей. Люди собирают с разных цветов мед, то есть добывают его где только можно, добывают где только можно деньги, а затем создают огромные империи, чтобы предоставить каждому возможность наслаждаться. However, after these empires are created, the bites of other nations have to be suffered. Однако людям, живущим в таких империях, приходится страдать от укусов других стран. Sometimes nations declare war upon one another and the human beehives become sources of misery. Нередко государства объявляют друг другу войну, и тогда человеческие ульи становятся источником страданий.
although human beings are creating their beehives in order to enjoy the sweetness of their senses, they are at the same time suffering from the bites of other persons or nations. Люди создают свои ульи, чтобы наслаждаться медом чувственных удовольствий, но в то же время им приходится страдать от укусов других людей или целых народов. The Supreme Personality of Godhead as Paramatma is simply witnessing all these activities. А Верховная Личность Бога в аспекте Параматмы просто взирает на их деятельность. The conclusion is that both the Supreme Personality of Godhead and the Jivas enter into this material world. Таким образом, Верховная Личность Бога входит в материальный мир вместе с дживами. However, Однако, go on. однако Верховный Господь Параматма является объектом поклонения. This is, we have one sentence, that's why we not finished. Oh, okay, I see. Okay, finish your sentence and I'll read the second one. Таким образом, однако Верховный Господь Параматма является объектом поклонения, ибо это Он устроил так, что живое существо в материальном мире может быть счастливым. However, the Paramatma or Supreme Personality of Godhead is worshipable because He has arranged for the happiness of the living entity in the material world. Because it is the material world, however, no one can enjoy any kind of happiness without inebriety. Но поскольку этот мир материален, счастье в нем неразрывно связано со страданиями. Material enjoyment means Yes. inebriety, whereas spiritual enjoyment means pure enjoyment under the protection of the Supreme Personality of Godhead. Материальным наслаждением всегда примешана горечь страданий, тогда как в духовном мире живые существа находятся под покровительством Верховной Личности Бога и всегда испытывают ничем не омраченное блаженство. What is the word for inebriety in Russian? Горечь. Meaning? Gorage means is evasion, something which is evasion, some type of disappointment. Here Prabhupada used the word inebriety in English, and the meaning given by the dictionary is drunkenness, especially habitual drunkenness and intoxication. Yeah, here is not the same meaning is given, just only like some bitter taste, the bitter taste of happiness. Here, gorage, not inebriety, not another words they use. Interesting. То есть тут в переводе в английском, translate громче, в английском там inebriety стоит, у нас на русском bitter, то есть у нас стоит горечь, страдания, а в английском переводе Шрила Прабхупада говорит о опьяненном состоянии, об интоксикации, о уровне интоксикации неком, под которым находится человек. Any of the English speakers ever heard this word inebriety used for like suffering or bitterness? No, we only use it generally for intoxication, right? Okay, anyway, get the point. Shrishtam svasak shakyedam anupravishtas chaturvidam puram admangshakena atovidustang purushang shantam antar mukte rishikar madhu saragam ya. My dear Lord, after creating by your own potencies, you enter within the creation in 4 kinds of forms. Being within the hearts of the living entities, you know them and know how they are enjoying their senses. The so-called happiness of this material creation is exactly like the bee's enjoyment of honey after it has been collected from the honeycomb. Еще раз стих.
Дорогой Господь, создав посредством своих энергий материальный мир, Ты вошел в него в 4 формах. Пребывая в сердце всех живых существ, Ты знаешь их самих и то, как они наслаждаются здесь. Так называемое счастье, существующее в этом мире, подобно радости пчел, которые наслаждаются собранным в соты медом. So yes, this is the nature of material existence. As we know, matra sparsas tukontia shitusna sukadukada agamo paino nitas tangsatiksas vabarata. The non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Итак, здесь описывается вот эта природа этого материального мира, которая описывается в Бхагавад-гите как матрас паршасту кантая, шитошный сукхадукхадах кампа иньонитяс там титикшаспабарата, что временное проявление счастья, несчастья и исчезновение в положенный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета, и человек должен выносить их так, чтобы они его не научиться выносить их так, чтобы это его не тревожило. So constantly changing conditions in this material world. Sometimes they seem to be pleasant, but at other times they cause us distress. Вот постоянные перемены в материальном мире иногда приносят человеку наслаждение, а иногда приносят страдания. Just like here, in this season here, in Thailand, sometimes very hot, but then there's torrential rain, sometimes flooding. Как тут вот в Таиланде летом иногда бывает очень жарко, а иногда начинается такой настоящий ливневый дождь, который заставляет тоже причинять страдания. Yeah, sometimes the street becomes flooded. А иногда даже улицы начинают, наводнение начинается. То есть, but then again, sometimes it's not too hot, it's not raining, it's okay. Но потом бывает, что не слишком жарко, нету дождя, и все, кажется, все хорошо. But it doesn't last. That comfortable situation doesn't last long before it gets too hot or too rainy. Но это комфортное состояние не является окончательным. Оно потом приводит все равно к каким-то, то есть то ли к дождю, то ли к жаре, все равно это приходится терпеть. And our bodies also go through different stages. In childhood, maybe many times we hurt ourselves, the children are crying and crying. Children crying. Yeah, when we're young. И наше тело тоже проходит через разные стадии. Например, можно видеть, как некоторые дети, они плачут и плачут. I think that there's some sort of kind of science, if you like, where the parents can recognize the different ways in which children cry, you know, what that means, what they require. Я думаю, что, наверное, есть целая наука о том, чтобы родители могли определять, когда и почему ребенок начинает плакать. No, the way in which the child is crying, it gives a message. You know, the child had different styles of crying, which mean different things. То есть это как ребенок плачет, то есть есть как бы разные виды плача, и поэтому по этим признакам можно определять, как бы есть определение, из-за чего ребенок может плакать. Yes, what's needed, some, you know, milk, some comforting or whatever. То есть узнавать, или он хочет молока, или комфорта какого-то, или еще чего-то. Something biting him. Или кто-то кусает его. Yeah, so, and in old age, of course, also, body starts to malfunction.
So, you know, in childhood, in old age, especially maybe more painful, but in between also, we may have, even healthy person have to suffer different kinds of physical difficulties. Ну и в старости тоже тело начинает уже не так работать и причиняет беспокойство. И, ну, в основном, конечно, больше беспокойства либо у детей, либо у стариков, но и между этими периодами жизни тоже хватает своих страданий, проблем физических разных у людей. So that it's just the nature of material existence, and we have to tolerate it. То есть это природа материального существования, которую необходимо просто научиться переносить. Of course, we may, you know, we also aspire to different kinds of enjoyment, things that we believe will give us happiness. Мы стремимся к разным видам наслаждений, и мы верим в то, что эти наслаждения сделают нас счастливыми. But sometimes we create very complicated situations for ourselves. Но иногда мы можем создавать очень сложные ситуации для себя. So that's why the Bhagavatam and the Acharyas, they advise us live as simply as possible. Don't complicate your life too much. Поэтому Бхагаватам дает нам, советует не усложнять свою жизнь слишком, стараться жить проще. Don't run after too much sense enjoyment or wealth. Не стремиться слишком к чувственным удовольствиям и богатствам. Be satisfied to live simply with whatever comes easily. То есть быть довольным тем, что легко само приходит к тебе. And try to, especially important, try to learn to get satisfaction from attentively chanting Krishna's holy names. И стараться надо стать удовлетворенным от внимательного повторения святого имени. This is crucial for one who aspires to advance in spiritual life. Это является очень важным моментом для того, кто хочет совершать духовный прогресс. To learn to get one's satisfaction from the Krishna conscious activities. То есть научиться тому, как достигать удовлетворения от сознания Кришны. Dancing, chanting Hare Krishna in kirtan. Танцевать, петь в киртане. Find happiness in the association of devotees, cooperating together to serve Krishna. Искать счастье в обществе преданных, кооперируя, сотрудничая друг с другом в поисках сознания Кришны. And also by preaching Krishna consciousness, if we preach sincerely and genuinely, that will give us spiritual satisfaction and upliftment. И проповедь сознания Кришны тоже, если мы будем это делать очень искренне и с желанием, то оно даст нам это удовлетворение и духовное возвышение над всеми проблемами. And learn to be satisfied with Krishna prasadam. И учиться тому, чтобы быть удовлетворенным, принимая это Кришна прасад. But of course, that is not difficult. Но это, конечно, не так уж трудно. Because in general, devotees are good cooks, and of course, the food stuff is offered to Krishna, so it has a special potency and sweetness about it.
поскольку преданные, они очень умеют хорошо готовить, и к тому же, когда пища предлагается Господу, то само по себе уже этот факт делает пищу, делает приготовленное блюдо очень вкусным. And one must relish the prasadam in a humble way. И человек должен наслаждаться прасадом в смиренном состоянии ума. With respect, with respect. То есть имеется в виду, что выражать ему почтение, почитать прасад надо. We always say like that. Let's respect prasadam. Yeah. То есть мы всегда говорим почитать прасад. Because prasadam is also non-different from Krishna. It's also a manifestation of Krishna. Поскольку прасад, он не отличен от Кришны, то есть его проявление. So in this way, by taking shelter in Krishna conscious activities and association, a devotee can remain equipoised and undisturbed by the changing conditions of material life. Таким образом, когда преданный, он получает удовлетворение от деятельности сознания Кришны, то он устанавливается в таком равновесии и становится необеспокоенным влиянием вот этих всех материальных беспокойств, трудностей. So there's no need, for devotees to be stinging one another like bees. То есть нет необходимости преданным, подобно пчелам, жарить друг друга. Rather, devotees should encourage one another, respect one another, and cooperate with one another to serve Krishna and spread the Sankirtan movement. Напротив, они должны научиться выражать почтение друг другу, помогать, служить друг другу и таким образом развивать совместно это сознание, движение сознания Кришны, развивать его. Okay, thank you today. Hare Krishna. Any question? Спасибо. Какие-то вопросы, если есть? Doyle Nitai, please. Гуру Махарадж, у меня вопрос просто. Вчера примите мои дандаваты, Гуру Махарадж, поклоны тоже примите, преданные. Я слышал, что в этом году на Джанмаштами Бхактивиданта Мэринари будет 50-летие установления божеств Радха Гокулананда. Вы поедете на фестиваль? Где это будет? Бхактивиданта Мэринари в Англии. I have heard that in this year it will be a celebration 50 anniversary. 50-летие будет. Let me translate that. He's saying that he heard it's the 50th anniversary of Bhaktivedanta Manor this year, and he's asking, am I going there? Yes, I'm planning to go there. Yes. I've been invited. So there's a 3 days function in the manor, and then I think there's maybe 2-3 days break, and then there's a retreat for Prabhupada disciples in Lincolnshire. The devotees have purchased some property there about 2 hours away from London. It's a big property. So the 3 days of retreat. So yeah, I'm planning to go. Да, я планирую поехать, и там будет 3 дня будет празднование идти вот этого установления божеств, а потом будет перерыв, а потом после этого там есть как бы приобретенные земли, где, в общем, будет трехдневный будет потом ретрит в месте, где приобрели новую землю. The new place where that was some new place, another place, pretty much. Yeah, they purchased some retreat center. I think it's like a big retreat center
couple of hours away from London. То есть от Лондона там на некотором расстоянии купили вот здание для ретрит-центра, как для ретрит-центр, под ретрит-центр. И вот это надо будет потом переехать туда, и еще 3 дня будет ретрит-центра. Ретрит будет в этом центре еще. Yes, I owe you days. Guru Maharaj, you're talking about devotees. We don't need to sting one another. Вы говорили о том, что пчелы кусают друг друга. Sometimes we have a tendency to label each other, things like that. Oh, this one's a fault finder. This one's lazy. This one's, gets angry. So many different things. So do we have to, like it said, before we try to point out the incorrectness of others, we have to make sure that we are correct first? То есть, и вы говорили, что как бы преданные, они не поступают, как поступают пчелы, но в то же самое время вот мы можем увидеть, что между преданными тоже бывают иногда разные отношения, когда преданный ищет недостатки в ком-то, гневается на кого-то и пытается доказать свою правоту перед кем-то, и таким образом возникают тоже такие проблемы. So he's asking, should we make sure that we're on the proper level? I mean, our own behavior is proper before we start to, criticize others, right, Ayodhya? Yes, Guru Maharaj, yes. То есть, и он спрашивает, должны ли мы перед тем, как кого-то критиковать, то есть попытаться понять, что мое поведение, оно правильное, что я правильно понимаю, и таким образом, как бы, имея правильное понимание, это делать. It means that like you make like authoritative, you're criticizing others. It's is it right or no right? Right? It's like that. So I am right or not? I have to be confirmed that, be sure that I have this right to make some criticism towards others, like that. Yeah, you have to be sure that he's saying that our own behavior is, proper, right? Yes. 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 We should concentrate on making our own behavior proper. Да, нужно в первую очередь смотреть на свое поведение, правильно ли оно, мое поведение. But sometimes, especially with juniors, we may have to, correct them in some way. But if our own behavior is proper, then we'll be in the best position to help them. Even we have to, chastise or criticize them a bit, but they'll be able to accept it much more easily if they see that our own behavior, or the person who's doing the criticizing, that his behavior is proper. Например, когда мы можем поправлять каких-то младших преданных особенно, если само поведение этого старшего преданного, оно правильное, если он сам ведет себя правильно, то тогда вот эти младшие, они, видя его правильный пример, они легко принимают его поправки. Они как бы не чувствуют, что этот человек не имеет права меня поправлять. Почему он сам? То есть... Hare Krishna. Thank you. There's a long, for those who want more information about bee stings,
Rasarati has put in English and in Russian a quite long text here. You can have a look. This is from the first canto of Shrimad Bhagavatam, first canto, 12th chapter, 12th verse, number 12. She is writing here. Well, the English is different then. The English is just about the bee sting. And it's the same thing that Krishnangi said that yes, what is that in the 12th chapter of the first canto? What is that? 1:12:12. Yeah, what is that? What is it said there? There I is can't Russian that fast. I can open English and read it, or what? Give some essential things or what? Let me see. I can do that. 1:12:12. 1 minute. Guru Maharaj, in purport. 1:12:12 in the purport. 1 minute. SB 1:12:12. So the whole purport, where do we start? The whole purport there? No, she give also her own purport. Oh, she's given her own purport, is it? Also, in the end, she is giving comment on that purport. She give this purport her own comments also a little bit. And what's the essence? This is great science. What's the essence? She's saying that this is great science, and it's they use it not in a proper way. And You mean astrology, astronomy. Yeah, yes, and that is not not proving that this is wrong. Okay. There will be peace and prosperity in the world due to good and sane population only. It's your comment? No, that's part of the purport. Yeah. То есть это вот часть комментария. Translated, there will be peace and prosperity in the world due to good and sane population only. Это будет процветание, prosperity and и будет расти, население будет расти и процветать благодаря good and sane population. Due to good and sane, what is what? Okay, good and sane. SANE means good have seen. Благодаря тому, что видение хорошего, то есть это население будет расти и процветать. Okay, I'm finishing here today. But I have also one question, Guru Maharaj. I'm finishing here today. I'm finishing. Okay. I have to go to BBT. They're moving all the books. I have to go there. It's nearby here, so please excuse me today. And we'll continue on Wednesday with Chaitanya Charitamrita. У меня просто есть, я занят сейчас, дальше надо будет идти до 5, поэтому надо закончить, а мы продолжим в среду читание Чаритамриту. Today also the Gundicha Marjana, by the way. Yeah.
cleaning of the Gundicha temple. Devotees are cleaning their temples or their homes and preparing for Rath Yatra. The Rath Yatra is on Wednesday, at least officially. И у нас сегодня Гундича Марджина, преданные чистят храм или дом, в котором они живут. И в среду будет вот Радха-ятра, по расписанию, что в среду должно быть Радха-ятра. Вот. Поэтому сегодня подготовка к Радха-ятре. Our here in Bangkok Rath Yatra, I believe, is on July 2nd. Здесь в Бангкоке будет Радха-ятра назначена на 2 июля. And next Sunday, there's a smaller one in Hua Hin. It's about 3 hours away. In the next Sunday, Воскресенье, да. it will be next Sunday, what you say? Another smaller Rath Yatra. И в воскресенье следующее будет маленькая Радха-ятра. 3 hours away, 3 hours drive. 3 часов езды отсюда. Okay. All right. So happy Gundicha Marjana to all. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Jai Gaur Premanandi. Харибо. Чила Гурудев. Спасибо за перевод. Jai. Вадинат Хавас. Да, Какой у вас спасибо. вопрос был? Спасибо. Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна.